This channel is now mine. What? Inaangkin ko na ang channel ni Charm. This is the bridal shower of my best friend. Tchadan! Na hindi umiyak na putang ina yan. 10,000 ang ticket. Hayop na yan. Yung groom na po yung stripper namin. True, may stripper na po kami since umattend naman po si groom. Para ma-inspect po muna namin bago sila mag-honeymoon kung okay, all is well. So, right now, we're waiting for the other friends of Mariel na wala siyang friends. Kami lang po ang friends ni Mariel. This is a very big space, tapos kami lang nandito. Don't worry about your size. My booty to hold tonight. Ano ti mo mayayakan, Mrs. Panganiban? Busyohon. As a busyohon person, ano tagigayakan? Can you explain how you're feeling today? I'm feeling tired and happy at the same time because my friends... Hoy! Do you feel any pressure right now? LPD Not at lang. all. Thank you guys for the effort. My 4 friends. Meet my 4 friends. I mean 3. 4 3. friends upod na ikaw. My best friend, Charm, Matthew, and my future husband. Hi, hubby! So, message ko lang kan Mariel is, maging happy ka lang forever, Yel, kamu ni Kyle, and more babies to come. What's your tip for Mariel? And Before her wedding day tomorrow. Pag-shave. Char. So, my advice to Kyle and Mariel, always remember na ugup ka mo. Dire, ugup gaga. Basta mo ito, ugup ka mo permi. Amulat, bagat feeling ko, kami ni Luke, amo it amon, bagat permi, kung may daman problema, bagat permi ako gini-remind ni Luke. Pag nag-aaway kami, bagat maya ka ni Tia na, babe, ugup kita. Bagat you can tell me anything. Kyle, yan na nga kung mag-aasawa na kamo ni Mariel, hiyan at imo main priority. Kamo it mag-ugup. Hiyan at imo main family kumbaga. To wrap it up, RIP single life. Welcome to happy wife life. Okay, next. What's your message to Mariel? So ito akong advice is never fight in public. Kay the tendency is na embarrass niyo usat-usa. So mas nadakot fight. Imbis nga very petty late fight, nadako lugod. Nag-aaway man ka mo in public, bisan kung disagree ka mo each other, bagat dapat sa public, ugup ka mo. Yeah, that's right. Oh, ano ti mo? Kuliwat ako na advice is ayaw ka mo pag-sleep na, for example, may problema ka mo, tas dire niyo gin-solve pa or gin-fix. Kay may tot one thing nam ni Kim na ginkukuha niya na dire kami ma-sleep unless ma-okay. Dako hiya talaga nga kuan kaibahan from before. Since amoy ito amon gin pa-practice, amoy ito nga 4 a.m. na kami nangangato. 4 a.m. na namon hiya na si solve. So guys, listen. So everyone, the mechanics of the game, would you rather is durungan pag-answer ng tanan, it's sayo, amot ma-shot. Pag 3, amot ma-answer. First question, sleep in late or get up early? Get up early. May naman ng mga degree, pero ganyan na pala. Next, give up chocolate or give up alcohol? Give up alcohol! Mga moments na talaga nila. Ayaw, magpatalo. Take on mga hatas paper ni zero na kamo kasi kamo na follow instruction. 3, watch comedy or watch horror? 1, 2, 3. Watch horror! comedy. Comedy. Wrong. Shot, may utang yung So, may usay. Iya pa na natin ko. Pwede iya po. Shot. Sige. Live in the city or live in the country? City. Live in the city. Okay po. Ate, bawapay na lang akong laude ka. Ay, kung nag-civil service ka, waray na. Bawapay na lang, accepted ka civil service, kung laude ka. Sige na. Live in the city or live in the country? 1, 2, 3. Live in the city. Live in the city. Ibalik na! City hospital.
Oh, sige, maya ka na city. Coffee. Home. Usa mo lang ngayon nga word iti yayakan. Sige, usa lang ang word. Kapag stay home, stay! Go out for food! Out! Hindi ka wala Go. Hindi ka wala complete. Drink coffee or drink tea? 1, 2, 3. Drink coffee. Tea. Next, stay home. Stay home! Naglulo ka? Practice kita na siya. 1, 2, 3, tas ma-answer. After 3 na ha. Next, go out for food or cook at home? 1, 2, 3. Cook at home. Sweet or salty? 1, 2, 3. Sweet. Salty. Ay, putang ina. Di na Feeling feeling. ko Ito daw magparating niya yung adobo. Feminine Palong salt. pala. You can keep. Ora-ora at last may magsayo. Okay. Ora-ora may magsayo. Hoy. Dali naman niya. Sige. Sige, go. Pero kay wala yung answer din. Actually, Hindi pa malagay sa. Hindi niya applicable. Tinadira ko rin. Ay, hindi ko nagkita. Gamit yung arte. Pwede pa nag-PDF na daw. Kasi puputay na lang siya ng answer. Papasa sa basit ka mong score. Duwating shot, isating shot, duwating shot. Ano may dala next? Okay, ginatag ko na. Fill in the blanks to see who knows the right thing. Makunin naman ini. Medyo na Sige. What is your middle name? Arpon. Arpon. Diretso na buwas. Ano ako? Claire. Middle name, best. Middle name? Okay. States a dining here. Which college did she go? RTR. UST. Diyos mo, patanggal. UST. Or TR. How old is she? 27. What's her favorite drink? Adobo. Drink! Milk ka siya, nay! Hindi kasi Question! Ay, nalang right ka. May na-listen. Question, di ba listen? Eh, dapat dito- Listen kasi, Sige, again mo, Ben. go. Ano, kayo nagbabasa kasi ka mo di dada. Sige, sige. Sige na, outro. Ano? What's your favorite drink? Coffee. Coffee. Kopi ko. Blanca. What's your favorite meal? Adobo. Adobo. Best. Spaghetti pababa. Bulan. Yes! Thank you so Sige, much. ikaw lang daw. Next. Where was she born? Tacloban City. Biringan. What's her favorite song? Hapat sabat. Aliyashi. Favorite song? Ikaw. Song? Song. Specific? Oo. Bisa na ako nababatihan lately, ha? Sige. Bisa na nababatihan ko lately. Burn. Wala akong favorite song. Okay ka lagi. Where did she meet Kyle? Ano is lugar yun? Oo. Tacloban. Tagangayin ka. Karigara. Ako Karigara. Karigara. Does she prefer fruit or vegetable? Fruit. When is her Buwas! Tomorrow, December 12. What's your favorite color? Red. Black. Pink. Mhm. Nakita. Blue. Yellow. Blue. Blue. Violet. Pink. Magenta. White. Neutral colors. Specific. Nude. White. Charo. Peach fuzz. White or No, white. white. Color ba year? Wait, white or black guys ha? Pero takon pwede ito is blue. Kay Black man na nakiyakan kanina. Okay, next. What size are her feet? 7. Say Oh, Ikaw ba? 6 ka mga diwa ikaw? 4. 6.5. 5. 3. 6 or 5.5. Correct ka mga diwa. So, 2 points, 2, 2, 1 pag-different. How tall is she? 5. Kuan, 4'11. 3, 5.
Grabe, kwarta. Kaya may taas siguro. Bakit nagkalimarin? Kwarta. Ay, pagsusulit ako. Gusto ko na ko yan. Pero tayo. 3-5 ba lang? Paano na ito? Palak na ka. Palak na ka. Palak na ka. Josh, pero. Ano? Saan? 5-1. 4-11. Ako an for 11, guys. Ikaw for Ako an 11. for Kasi ko 4-5 ka. Kasi ko siya kahambog. 3-5? Ang kwarta. Yung mga nagkampo ko na sa scooter ko. Ako na itasin pag ito pa yung galing. Make the first move. Love. Mariel. Ikaw. Kyle. Pwede nga yun, boto. Oy, first move. Lalapit ka. Oh, Kyle. Wrong kami na. Plan the first date. Kyle. Mariel. Ako mapapagkanan mo. Wrong kami. Initiated the first kiss. Ate Divine. Diya, nagyakan sila. Kiss ka pa lang. Idol. Sige na. Initiated na lang. Kyle. Siyempre, Kyle, iba nga ni Big Bata. Fell in love first. Mariel. Both. Mariel. Ha? Big Bata. Ako. Di ako kaya. Because the first fight. Mariel. Mariel! Sorry, the most Mariel. Mariel. Say I love you first, Kyle. Want to get married first? Mariel. Mental first. Mariel. Said I love you first. Kyle. Kyle. Wanted to get married first. Kyle. Mariel. Both. Both. Plus, so plus. Pero nakita niya both. Both? Met the parents first. Kyle. Kyle. Kyle, anak, meet tayo Ano ng yung parents. Tama. Diba, pag-uli ko. Yeah, tama. The most romantic one. Kyle. Waray. Waray ay iyo. Kyle. Waray ay iyo romantic. Kyle. The sentimental one. Mariel. Ikaw. Ikaw. Kyle. First to cry, waray pa. Ninya. Sige. Sabay ka, pag-urupod ka mo. Sige, Mariel, nagtitina mo na to. Prediction nato na herang aduhay na to na namatokit kasi. Kyle. Kyle. Sige, wedding predictions. Okay. First question. Who is most likely to cry during the ceremony? Kyle. Pero matuwa kasi ako. Sige, Mariel na lang. Sige, both. Who will forget their lines or make mistakes during the vows? Feeling ko ikaw. Mariel. Kukulbaan Mariel. ka. Feeling ko kukulbaan mo. Ako. Who will give the most heartfelt speech at the reception? Kyle. Ah, wait. Mama. Mama. Imo mama. Oh, Imo papa. Feeling ko parents. Papa. Who will be the first to hit the dance floor? Ninya. Feeling ko Josh. Simpak ko! Yangkol. Feeling ko yung hindi. Ninya. Kaya talaga, hindi niya ito. Oh, Kaya hindi niya malita mo nagpupos. Ikaw na eh, kasunod kami. Binig pag-una-una. Next. O, Ninya, alam Who mo is na. most likely to catch the bouquet? Ninya. Charm. Pwede ka naman ninyo. Ako din lagi dire. Dili, paglamin, mahawan Kaya niya. nga herala na duha. Kay Sana oo. hindi kay prediction how wedding. Next, which song will make the couple dance like nobody's watching? Biplop. Who will be the first to take photos with the bride and groom? Ako. Joshua. Feeling ko kang This maginig group. araga. This Feeling group. ko kahumanit ceremony at church siya gawas. Who is most likely to give an impromptu speech or toast? Si Joshua. Feeling ko. Okay, magkukuhaan niya. Feeling ko Kyle. Who will be caught sneaking seconds or thirds at the buffet? Sean. Look. Depende kung ninot mga sangkailuat ni Feeling Kyle. ko kay Pearl. Kaya ano? Kumilig kasi di nga ni Papa. Ikaw, ano ito ito magutom na. Next, ano naman Oh, last na. Kuya, pwede kami umarang ice or wine. Tapos Who kuya will pa cry lalabas. tears of laughter at the speeches? Laughter. Ikaw. Sige, Tinawa ka. Picnic. Mga to ka na. Thank you.
Kung gusto. Sige, kuha ba? Hindi mo rin. Who will the candidates take first in their speech? Parents. Hindi rin manabot to. Ganito? Yeah. Okay, again. Yeah, hindi rin manabot to. 1, 2, 3. Ano klase? Again. 1, 2, 3. Ano ba ang liwag? Wag. 1, 2, 3. Kita ka tulo? Paano? Kanina pa ito narinig ko. Tayo ka na, sige. Sige, go. Pasad kita lang. 1, 2, 3, go. Likuran. Ulo, hindi talaga. Go, Kyle!